Education has always been a very important part of society. New members of a society are integrated into the society by learning the systems of the society through education. Without education, most societies would die. While acknowledging the importance of education, most societies fail to channel sufficient resources, financial, human, and knowledge to be used to support educational institutions. Education is critical for a nation to develop. You really need people to acquire the necessary skills and the knowledge. Any economy that has to develop, normally most of it depends on the economy being competitive. And being competitive, it means that we're able to produce at that particular level that you can compete globally. Now, for one to do that, we need to get the knowledge through either the science and technology knowledge, but it all starts with one step, and the step is at the basic education level, at the primary school level. Once you're able to complete that, you'll be able to go to secondary and then even go to higher education institutions and acquire the necessary knowledge and the skills for you to participate and contribute in an economy. So, in all whatever is happening, education is critical. timayembekezera kuti mwana uja akaphunzira tikantuma ku sukulu akaphunzira patsogolo pano adzakhale odzidalira yekha chifukwa muli zambiri maphunziro amene muja takupeza mwayi wa ntchito munthu utopeza ntchito ndi maphunziro omwewo. Ubona maphunziro amene tikudziwa ene mwana uja tikamutumiza ku sukulu timafuna kuti mwana uja aphunzire, then akaphunzira mwana uja timafuna kuti adzakhale mwana odzithandiza pa yekha. Komanso ife ngati makolo tikakula akhoza amatisamalira. Sukulu ndomwe tili nayo patsogolo pathu ana afe kwambiri kuti tidzamaliza sukulu tidzathandiza makolo athu. The biggest problem in education in Malawi is the enrollment of the learners. The learners, there are more learners to a teacher. For example, a teacher to learner ratio is supposed to be 1:60, but in our case, there are more than 100 learners to one teacher. Mavuto amene timakumana nawo ku sukulu kuno ndi monga kusowa kwa mabuku, kusowa kwa madeski, komanso kusowa kwa makope ndesi timanja maphunziro abwino. Maziphunzitsi ndiochepa, maklasi ndiochepa, komala ndife ochuluka. Ndalama ife aphunzitsi sale imene timalandira imakhala yotani, imakhala yochepa. Nanga si timatengera nzathu maofesa akuti amapita ma workshop amakalandira ma allowance kupeza mwina pamwezi akupita kawiri pamene mphunzitsi angapite kwina kulikonse zake basa amadikira mwezi uthe ndiye mwezi uthe akalandira akagawapo kugawa ngongole ka fees zana sizimakwanira ndalama. Vuto lalikulu mayi muno pamaphunziro ndikuti aphunzitsi ambiri samathandizidwa mmene kumbali ya ntchito yawo amagwira ntchito ngati akapolo aboma. Mwachitsanzo samaganiziridwa allowance ina iliyonse komanso ma incentives ena aliwonse amene ena ogwira ntchito za boma amapatsidwa. Boma ma ministries amatenga kuti 5 years munthu alandire promotion kwa aphunzitsi zili chonchoyi kuyambira kale sizili chonchoyi chifukwa ineyo nachita qualify 1999 mpaka pano ndine PT4 promotion iliyonse ndilibe. Ndiye zimene zizi zimakhala zokhala ngati kuti kwa wina mphunzitsi wina aliyese zimakhala zowawa. The frustration in the education system in Malawi is due to regulations that guide the education system. The current Education Act of 1962, which is the framework for education in Malawi, is outdated, irrelevant, and inadequate to the needs of the modern Malawi society. Ndeba nafunika kuti mwina boma ile implement malamulo enake kuti maphunziro akhale ndi mmene zinthu zikutani zikuyendera panopa. Lamulo limene lili pano ndikuona kuti ndilofunika litasinthidwa
kumbali ya mphunzitsi kuti athandizidwe chifukwa lamulo limene linali lakale linali lopondereza mphunzitsi limene linabwereranso mavuto ambiri kuti maphunziro alowe pasi. Lamulo limene kuyendetsera maphunziro m'Malawi munomo lili ndifuna kuti linapangidwa ndi boma la Chitaganya, zimene zionetsera kuti silinapangidwe ndi Amalawi, ndipo zimene zilimanena sizokomera aphunzitsi amene tikugwira ntchito pano. Boma litasiya zakale zike atayika za nyuwani zoti zigwirizana ndi m'bado wa masiku ano. In the year 2010, the Malawi government proposed a new education bill which would bring many improvements to the education sector, but so far Parliament has failed to prioritize the passing of the 2010 education bill into law. As an institution, we are of the view that the revised education bill does provide the right framework that is important in order to accelerate progress in the education sector. And I think of particular importance is that the revised education bill seeks to align the education sector within the confines of the Constitution, which in effect provides for free and compulsory education. I think it will also be important to indicate that the 1962 Education Act was solely looking at public and government-aided school, in that there wasn't particular recognition of the role played by the private sector, which has currently been incorporated in the revised education bill. Under the 1962 Education Act, one can establish a school by registering with Minister of Education, or indeed by registering it with Ministry of Trade, especially if a school is being taken as a business venture, despite that education, be it business, is a service. And that has created a lot of confusion. So the revised bill gives absolute mandate with the Minister of Education as the superseding authority in as far as registration of school is concerned. And I believe that by doing that, we'll be able to harness effective regulation of schools in this country. So I thought that those dynamics are very much appealing to us, to see to it that we work collectively with members of parliament, with government, with the development partners, and all other entities in order to push an agenda that seeks to ensure that the revised education bill is enacted into law. There was a need to review the current Act 1962, which has no such provision. So in this particular case, the process was, in terms of consultations, the dialogue with the key stakeholders took place through the Law Commission. Against the 1962 Act, the 2010 bill, if passed into law during the current sitting of Parliament, would improve issues like recognition of the universal primary education policy, which, among other things, makes primary education free and compulsory. The revised education bill seeks to align the education sector within the confines of the Constitution, which in effect provides for free and compulsory education. It was found necessary that there is a need to introduce a provision within the Act to allow and provide a framework for free primary education, a special provision of free tuition at primary school level. Improved quality management of schools and formalizing handing over school management to local assemblies. This will encourage a more fair approach to teaching.